In my today's video, I'm going to talk about homes and chores phrases, the phrases that we are supposed to use to describe the houseworks. A brighter future we have found. Hojiilee mana keessa hojjennu irratti hundoofne expressionota akkamii akka fayyadamnu wanta mana keessa hojjennu ibsuudhaaf gaaleewwan nu fayyadaniin isiniif qabadhee dhiyaadhe. Egaa gaaleewwan kunniin hojii manaa hunda isaa ibsuudhaaf isaan nu gargaaranidha. Hanga dhuma viidiyoo kootti nu wajjin turaan affeerraa kooti. Okay, so as I usually say, if you want to really improve your English, what you should do is practicing. Okay, amma video kana waan laaltaniif gaaleewwan kanneen hiika isaanii waan qabataniif Ingiliffa dandeessan jechuu miti. Beekuu fi hojiirra oolchuun adda adda waan ta'aniif. Kanaafuu gorsi kiyya maal seetan yooniif dhugumatti afaan Ingiliffaa fooyyeffachuu barbaaddan irra deddeebiidhaan shaakaluu qabdu waan ta'eef gaaleewwan kanneen hiika isaanii wajjin qabadhaatii san booda hojii manaa yoo hojjettan gaaleewwan kanneen erga sirriitti amma viidiyoo kanarraa barattan booda hiikaa isaanii qabattanii san booda hojii manaa adda addaa innaa hojjettan gaaleewwan kanneen fayyadamuu teessanii ofii keessanii haasaa gochuu of gaafachuu deebisuu that's why Ingiliffaadhaaf guyyuu at least deeqaa 30 waliin deessanii hanga isaa tokko ramaddanii shaakaltanii yoo ta'e naamana Ingiliffaan keessan sirriitti fooyya'a. Amma ijoolleen tokko tokko maal jedhu jechoota nan beekaa giraamaras nan beekaa haasawuun dadhabeedha. Dhugaadha. Jechoota beekuun gaariidha, giraamaras beekuun gaariidha. Garuu dandeettii haasawuu keenya fooyyeffachuu barbaanne haasawuu qabna. Haasofnu malee akkamitti dandeettii haasawuu fooyyessuu dandeenya? Anamma waa'ee sibiila kaasuu kitaaba hedduu waan dubbiseef irreen kun jabaata? Hin jabaatu. Speakingiin illee akkasii bira. Hangum haasaa deemnu maal gochaa deemnu jechuudha. Dandeettiin haasawuu keenya jabaachaa deemu waan ta'eef amma expressionota kanneen qabatan booda gaaleewwan kanneen qabatanii booda hiika isaanii sammuutti argaaffasanis booda itti haasawuu qabdu jechuudha. Yoo hojjettan jechoota sanniin fayyadamu. Afaan illee baaftanii kophaa keessan haasawuu. In that way you can easily improve your spoken English. Good. So let's move on to the expressions. So the first one is clean up. Go clean up. Clean up. Clean up. Clean up jechuun jechuudha. Wait. So clean up. Qulqulleessuu jechuudha. Qulqulleessu. For example, she cleaned up her room. She cleaned up her room. I want to clean up my room. Ingiliffa bareedaa takkummaa shaakala yaada jechuudha. Okay, I want to clean up my table. Okay, teessoo kun minjaala kun qulqulleeffadhaa jechuudha. Qulqulleeffachuufadha jechuudha. Yooniif darbaatee immoo cleaned up. Yesterday I cleaned up my table. You see, cleaned up. Number one. And second one is wash up. Washed up. Wash up. Iku miichuu jechuudha. I'll wash up the dishes. Please wash up the dishes. What are you doing? I'm washing up the dishes. Okay? And the third one is check out. Check out jechuun gadi baasuu jechuudha. Fakkeenyaaf qoshashaa mana keessa jiru yoo gadi baafne ka gadi baase jechuudhaaf please take out the garbage. Take out. Gadi baasuu jechuudha. Take out the garbage. Okay? And number 4, pick up. Pick up jechuun immoo collect things from the floor. Kakaasuu jechuudha. Please pick up those clothes. Please pick up the house. Leona jedhee mana kakaase jechuudhaaf. Okay? So pick up your clothes. Jechuu kee kakaasee jechuudhaaf. What are you doing? Maal gochaa jirta? I'm picking up my clothes. I'm picking up my exercise books. Fakkeenyaaf qo'attanii booda okay, dabtara keessan kitaaba keessan kakaasaa jirtu yoo ta'e namni yoo sin gaafate what are you doing my friend? No, I'm picking up my exercise book, my stuff. Okay, meeshaalee kiyyan kakaasaa jira jechuudhaaf. Good. 4 afur jedha. Amma isaan kan sirriitti irra deebi'uu qabdu jechuudha. Let's move on to the next one. Put away. Put away. Put away jechuun kunillee akkuma kakaasuu akkuma asitti ilaallisan pick up akkuma inni san put away jechuunis maal jechuudha? Kakaasuu jechuudha.
return things to the correct place. Meeshaalee iddoo isaaniitii gara biraa biraatti harca'anii bitannaa jiran, sirreessuu jechuudha. Iddootti deebisuu jechuudha. So that's called put away. Put that away. Put it away. Put away your shoes. Okay, put away your books. Kakaasii jechuudha. Egaa kanaasaa jirru waa'ee maalitii? Waa'ee hojiilee mana keessaati. Akkamitti hojiilee mana keessaa ibsuu dandeenya kan jedhu ilaalaa jirra. And number 6 is sweep up. Osoo wajjin immoo jenna tola. Sweep up. Sweep up. And this one, put away. Put away. Okay, put away. And sweep up. Sweep, 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 sweep. Sweep, 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 sweep. Sweep up jechuun haxaa'uu jechuudha. Haxaa'uu xaraguu jechuudha. Okay, what are you doing? I'm sweeping up the room. I'm sweeping up my office. Sweep up. Okay, I want to sweep up. Haxaa'uun barbaada. Just a minute. Let me sweep up the room. Wait, neegite ko. Roomii kun qulqulleessa. And number 7, wipe down. Wipe down. For example, wipe down the table after eating. Wipe down. Walawwalu jechuudha. Okay, walawwalu. Minjaala walawwalu. Meeshaa adda addaa, wipe down. What are you doing? I'm wiping. Wiping. Okay, walawwalu xaraguu sumataa. Walawwalu. So wipe down. And number 8, throw away. Throw miti. Throw away. Okay, we can say together. Throw away. Throw them away. Throw them. Throw away jechuun put something in the trash. Put something in the trash. For example, throw away the old papers. Throw away the old papers. Okay, throw away jechuun qoshasha gatuu darbuu jechuudha. Throw away. Good. So far we have learned 8 of them. 8 of them. Now let's move on to number 9. Number 9. It says fold up. Fold up your You see? Fold up. Fold up. Fold up jechuudha. Dachaasuu jechuudha. Huccuu erga miiccame booda yoo goge maal goona? Hin dachaafnami. It's called fold up. What are you doing? I'm folding up the clothes. Fold up. Okay, fold up the laundry. And number 10, hang up. Hang up jechuun fannisuu jechuudha. Hang up. Wait, let me hang up the clothes. Wait, let me hang up the jacket. Okay, I'm hanging up. Amma isaan kun hundi isaanii verbii waan ta'aniif edis itti dabaluu dandeenya, ingis itti dabaluu dandeenya jechuudha. Normally warri ingis itti dabalu, warri edis itti dabalu, warra gochaa ta'uu qabu waan ta'eef isaan kunniin immoo gochaa waan ta'aniif. Okay, hang up. Hang up your jacket. Jacketti kee maal godhi? Fannisi. Hang up. Good. Number 11. Kana yoo ilaalleerra garuu hojii mana keessa waan ta'eef amallee saniifan deebisee fide turn off. Turn off jechuun aamsu jechuudha. Maashinis aamsuuf turn off, ibsaas aamsuuf turn off jenna. So turn off the light before you go to bed. Okay, turn on ibsuudha. Okay, ibsu. So turn on the washing machine. Turn on the machine. Maashinii ibsu jechuudha. Turn on. Turn on the light. Ibsu jechuudha. Turn on. Good. Number 13, mop up. Mop up. Kunis maal jechuudha? Qulqulleessuu jechuudha. Xaraguu jechuudha. Mop up. Mop up. So she mopped up. She mopped up the spilled water. Spill jechuun dhangala'uu jechuudha. Bishaan dhangala'ee ture. Qulqulleessitee turte. Mopped up. You can make it past. When you have more tijira, she's mopping up the spilled water. Mopping up. Mopped up. Okay, and 14, dust off. Remove the dust. Dust off the shelves. Dust off.
Okay? Awwaara kakaasu jechuudha. Qulqulleessuu walawaluu simata. Dust off. Okay? I'm dusting off the shelf. I'm dusting off my shoe. Dust off. Okay? Awwaara irraa kaasuu. Qulqulleessuu. 15 makeup. Makeup jechuun prepare usually for a bed. Makeup. Make up your bed. Okay? Siree kee hafadhu jechuudhaaf, hafi jechuudhaaf. Makeup. What are you doing? I'm making up the bed. Okay? Makeup. Makeup isa fuulaa kan inni illee sirreessu jechuudha bar. Makeup. Siree illee sirreessu jechuu hafu jechuudha. Makeup. And 16 setup. Setup. Setup jechuun arrange or prepare something. Okay? Waa sirreessu, waa walqixxeessu, setup. For example, set up the table for dinner. Okay, hirbaataaf teebilii sisirreessii. Nyaata dhiyeessuudhaaf, okay, minjaala sisirreessii jechuudhaaf, set up. I'm setting up the room. Okay, roomii kun sisirreessaa jira, set up. Okay, I'm setting up the classroom. Set up, sirreessuu, qopheessuu, hiikaa jedhu qaba jechuudha. Okay, good. We're about to finish. Xumuruuf jenna. 17, clear away. Clear away. Clear away means remove things after use. Clearing away the rotted. Clear away. For example, clear away dishes. Clear away dishes. Kakaasu jechuudha. Meeshaa argee nyaanne booda maal jenna? Clear away. Clear away. Asii kakaasi jechuudha. Clear away. You say clear away. Egaa Ingiliffa kana kan anguma beekaa deemnu Ingiliffaan keenya baay'ee bareedaa deema jechuudha. Akkuma ni hundi jedhu shaakaluun dirqama waan ta'eef sirriitti qabachaa booddee immoo shaakaltu jechuudha. And number 18, fill up. Fill her up. Fill her up. Fill her up. Fill up. Fill up the water. Fill up jechuudha guutuu jechuudha. Okay? Guutuu. Bishaan wayitoo guunne filling up. What are you doing? I'm filling up the water. What are you doing? I'm filling up the oil in the bottle. Fill up. Fill up. Guutuu. Itti naquu. Wayitti naquu. Fill up. Okay? Number 19, run out of. I think you know this one. Run out of it. We're running out of air. We're running out of air. Waa fixachuu jechuudha. Run out of. For example, we run out of soap. Okay? Saamuna fixneerraa jechuudhaaf. I run out of money. Waan jedhe maallaqa fixeen jiraadha. Run out of. Okay? This is present isaati kun ammoo past dha. Okay? Fixnee turre jechuudhaaf. The past form. Run out. Okay? This run. This is run, okay? Like in the car or cart. And then this one, cut. Short long Just like that. Here, run, and this one, run. Good. And 20, and the last one, fix up. Fix up, jechuun waa suphuu jechuudha. Sirreessuu suphuu fix up. For example, they fixed up the old house. Mana isaanii dullachisan maal godhanii jiru? Suphatanii jiru, sirreessanii jiru jechuudha. Fix up. Okay? What do you want to fix up? Do you want to fix up your bed? Do you want to fix up your seats? What do you want to fix up? Maal hin jedhamu? Maal sirreeffachuu barbaaddu? Maal suphuu barbaaddu? Okay? Fix up. Excellent. Egaa phrasal verbii 20 isiniif present godhe isiniif dhiyeesse isin ammoo hiika isaanii qabatanii hiika qofa miti. Hima irratti ijaaruu qabdu. Hima irratti ijaartanii afaanii gabbaaftanii haasa'uu danda'uu qabdu. Okay? Bakka pronunciation isaa sirrakkisetti innaan an jedhu dhaabdanii san irra deddeebi'aa hubachuu dandeessu yookaaniif ChatGPT dictionaries fayyadamtanii pronunciation isaa achirraa hubachuu dandeessu. Garuu yoo hunda akkuma jedhu practice makes perfect. Let's practice hardly and improve our English. Thank you so much for watching until the end of this video. And if you are new for this channel, don't forget to subscribe. Have a nice time. English, a brighter future we